Nice. Ganhamos. Isso aqui tem que clicar nesse trambolho, né, velho? Cara, é tanta missão de secundária que, pelo amor de Deus. Nada também. É só pra me fazer clicar nessa tranqueira. Login. Eu preciso do que, cara? Eu preciso daquela flecha. Da flecha aqui. Os caras são o quê? Físico, vento. Vamos mudar aqui. Blade. Acho que ele vai perdendo vida. Assim. Welcome, customers. Que bom. Fala, Setsu. Salve, meu querido. Valeu, obrigado pela força, velho. E aí, tá jogando o que, Setsu? Depois dá uma olhadinha aí no Narutinho que a gente lançou o vídeo hoje, cara. O cara tem programa de parceria lá, pode ser bom pro seu canal, velho. Dá uma olhadinha aí, soltei um vídeo aí do Narutinho aí. É uma empresa BR que tá administrando o jogo. Eu acho que o nicho do seu canal dá bom ali, velho. Qualquer coisa, depois você fala comigo lá no WhatsApp. Se você curtir a ideia. Ah, então beleza. Então tá tudo em casa. Savor it for me. Fail to send you. Ah, eu achei ele bom. Tipo assim, eu achei ele bem... Pro seu nicho, eu achei bacana. Mas, não, aí é. Se você tá com outra atividade, não tem jeito. Acontece. Savor it for me. A gente já pegou, agora tem a ascensão da Bela. O que é que a gente precisa? E para formar esse time com o Dr. Hatch aí e começar a trabalhar. Pronto, de você já foi. Aí o que é que a gente tem agora? E... Mas o que eu quero ver agora é... Cadê a Bela? E... Eu preciso acender ela. Isso aqui a gente consegue no... Cadê? No sintetizador. Essa parada aqui eu acho que é... Tem um bocado disso aqui. E de boa. A outra que eu tenho que fazer é a fase aqui. Precisa de 2, eu acho que são 2 por fase mesmo. Ela já vai. Tem que subir o rastro dela, não sei qual é o item do rastro dela. Pode ser isso que eu posso empatar. Ele aqui é o quê?
Esse cabra é elétrico, fogo. Ok. A gente tem o do Fagner aqui. Tá bala. De 2. We need a strategy. We're in trouble now. Conflict is pitiless. Get? Uma cabeça. Ó, pegamos 2, como eu não sei se eu vou precisar subir o rastro dela, eu não vou economizar energia aqui. Reach the end of the story in your own way. Aqui primeiro. Acender. There's still room for improvement. Subir nível. A gente não tá, tô dizendo. Mas primeiro deixa eu olhar o rastro. Eu vou precisar ali, já acabou. Aqui ainda deu, ó. Pronto. E agora já ficou mais puxado. Pelo menos deu pra subir o rastro dela. O que tá faltando mesmo é XP. Relíquia. Relíquia a gente tem que colocar o que nela, cara? Ver. Pensar. Ela é o que? Existe. Habilidade. Ataque básico. Causa dano de gelo. Causa dano de gelo. Inimigos expostos têm def reduzida, quebra a defesa. Se o inimigo estiver sofrendo a penalidade depois do ataque de pele, ele recuperará seja energia, então ela fica recarregando. De gelo. Ataque inimigo eventualmente entrar em batalha, quebra de gelo. É atacante mesmo. I understand. Ali eu já botei a precisão que ela precisa. Então vamos de ataque. Se eu conseguir ataque com taxa de acerto, isso não podia ser melhor. Cadê a de ataque? Pô, não sobrou um de ataque não. É defesa, ataque de gelo. Que cura. Jesus amado. Tá feio aqui, hein? Teve de ataque aqui não. Ataque. Ah. Cadê? Aqui também não teve. Jesus, tô sem equipamento. Armadinha. Só deu 2,7 aqui. Então a gente precisa de XP e precisa de peça de 7. Ver aqui, cadê? Dá uma olhadinha no summon como é que tá aqui, né? Eu não sei quantos. Aqui eu não vou. Esse daqui eu vou skipar. Não que eu tivesse. Esse aqui também só tem 4, não tem muita coisa não. Esse aqui enchendo o saco. Aqui. A gente quer XP e quer uma levinha de equipamento ali do... Esse aqui que dá equipamento. E é aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Lá de XP eu vou precisar de uns 60. Vou ver quanto eu tenho aqui ainda. Pô, eu tô com 75, vou usar quanto aqui? 30 e ferrou. Ah, mas pera, aqui tá aqui já. Bam, 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 ok. Então aqui você vai ser o Blade também. Não, brother, é suporte. Suporte. Vai ser o Blade também. Desafio. Ih, calor. Well timed.
end approaches. Lance! Forward! Fight as one! Savor it for me. Maravilha. Segunda onda. Send you. Que violência. Caiu de novo. Ah, foi pro saco. Já, acho que já veio aqui uns que eu precisava. Vamos sair primeiro, porque a energia não tá brincadeira. Bela, relíquia. Botinha, veio uma botinha pra você. Não, aumento de cura, dano de raio, defesa. Aqui, aumenta o ataque. Veio simplesinha, mas veio. Luva. Luva veio um aqui. Equipamento meia boca já veio. Rastro já foi. Cone eu só não fiz subir, que eu tô sem. Deixa eu ver, tem alguma coisa de cone pra colocar aqui? Até tem, ó. Vou colocar 20. Acender. 30. Aí já não dá pra acender, já faltou a parada aqui. Agora a gente precisa de XP, não tem jeito. XP. Tickets agora. Ah, que chata essa. Não, brother, me deixa em paz. Para de ficar me chamando, velho. Saco. Que a porcaria fica ali, ó. Nice. Atribuição. Eu vou mudar essas atribuições. Fecha. Fecha. Deixa eu ver, cara. Vou botar essa daqui. Ó, pior que aqui eu nem tenho um bônus, né? Mas não tem jeito, tem que fazer. E essa daqui. E aqui materiais que eu vou trocar agora. A de XP eu vou deixar. E essa daqui eu vou trocar. Eu vou colocar o de rastro. Oh, beleza, ainda tem o bônus, ó. Lindeza. Conquista. Aqui podia ter um resgatar tudo, né, velho? Custava nada. Uhum. Tá tudo ok. Essa mensagem é a missão do Dan Heng. Agora a gente quer XP. Lá. Dá esse restinho. Ó, eu tenho 45, então dá pra fazer 4. Mundo 3. Suporte, a gente quer o que? Gelo, fogo, vai ser o Blade de novo. The fight is set. Savor it for me. What's in your prescription?
send you. Jesus, que violento. Foi muito XP, mas já é alguma coisa, né? A energia agora foi pro saco. Cadê ela? Foi quase. Faltou 4 níveis. Não sei se já dá pra usar eles, mas vamos tentar. Mudar a formação por completo aqui. Aqui entra aqui. Aqui continua, aqui continua. E aqui entra aqui. O esquema é esse aqui. Pô, vou ter que andar com o maluquinho aqui. Fresco. E agora vamos seguir lá com a nossa história. Pô, fala, Anderson. Eu tô com. Eu devo ter aí o quê, velho? Uns 10 dias, mais ou menos, que eu comecei. Só que eu jogo bem de leve, né, velho? Tipo, jogando aí o quê? 1, 2 horas por dia aqui em live mesmo. Praticamente a lore toda tá nas lives aí, sacou? Eu tô curtindo pra caramba, velho. Curtindo o jogo de boa. É, a única coisa que eu não. Ah, Vitor, não tem nenhum defeito? Tem, cara. As missões secundárias são gigantes, brother. Tá doido. É minha única reclamação em relação ao jogo. A missão secundária é um bocado e tudo gigante, velho. Então tem dia que quando eu não faço live, eu tento fazer uma missão secundária, de tão longa que ela é. A única parte da lore que não tá aí na live foi a luta aqui eu, com um dos bosses. Porque ontem eu não tinha intenção de fazer, mas a secundária me jogou aqui e eu acabei fazendo. Ah, pô, mas eu gosto das histórias, caramba. Eu jogo pra saber as histórias, pô. Nas secundárias eu pulo. Mas aqui na principal não, pô. How utterly despicable. What worries me more is just how many more. É, na história principal eu curto, pô. Tem aqui pra você passar automático, mas eu gosto de ler tudo. Huh? You're pretty familiar with this place. Yep, it's the Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the cloud. It's been such a long Vai me obrigar a journey, fazer a missão do but Dan now Hengel. we're finally gonna meet some cloud knights. I'll be back with my. I didn't lie to you, right? I told Fala, you Willy, I'd be beleza? somewhere safe, and I did. Though we did take a bit of a detour. Before I arrived in Starskiff Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. He told me not to be concerned with the destination, but to seize my chances and... Meaning? Pô, muito top. A luta com a Cocólia, né, Anderson? Porra, aquela ali, top aquela virada ali, velho. E aí, Willy, achou bacana? Meaning, thank you, Miss. Oh, okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys can hang around here, but don't run off too far. There'll be Cloud Knights coming to escort you back soon. The messages never get sent. I want the Cloud Knights seem to be gathering for the Stellaron disaster. But why did Kafka want us to come here? I've delayed for too long. I need more information. Vamos ver aí se a galera vai animar ou não.
Aqui tem uma missão secundária dele, daqui a pouco vai me travar nela, quer ver? Às vezes ele obriga I'm a sorry, fazer. I have to catch up to my friends. Thank you for looking. I need to be careful. What a huge cauldron. This aureate cauldron is driven by the cloud hymn magic of our people, the Vidyadhara. It drinks the water of the ancient sea like a whale. Vai ficar doidão. Eu gastei na rua meio, velho. Mas não dei sorte não consegui pegar não. Crucibles that the Vidyadhara helped to construct contain cloud hymn magic. You should take this chance to learn more, young master. Uh-huh. But I don't need any sort of device to help me command water. What more is there to learn? You are indeed the chosen one. With Of Vidyadhara Marajago? Have these shadows of the past yet? These memories? No. They have nothing to do with me anymore. Surging power. It's you. You've returned. Something terrible is happening in Scale Gorge Waterscape. Please, don't go any further. I'm sorry. You didn't heed us then, and won't heed us now. It seems you already made your decision. There's a... É, não, eu só peguei a Bailu mesmo, Anderson. Não dei mais sorte nenhuma, cara. Já upei o Willy, tô usando aqui agora. Quer dizer, montei a formação com ele, mas não consegui usar ainda, né, em live aqui. Mas a formação tá com ele já. Já fiz uma formação gambiarra pra ele já. He's here. Right on time. That feeling, Kafka. It's welling up within me. Well, don't resist. Let the Mara strike you. You're here. It's time to pay the price. It's time. You think changing form will help you escape? Escape. I've told you and that woman many times. I am Dan Heng. I've nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Heng. You will know the pain of death. Not on my watch. You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Jing Yuan's lapdog. Did the general not teach you to choose your battles wisely? Hey, move back. Things are about to... Huh? You looked so familiar. Look out!
Quit hiding. Your true self revealed. Stop! You... I have news for you, boy. Behind you is none other than the traitor of the Cienjo. A criminal forever banished. The High Elder of the Vidyadhara. Imbibitor Lunae. You really thought the Stellaron hunters were the only ones to infiltrate the Cienjo? In that case, I'll bring both of you to justice. Que bicho que vai dar aqui? I've heard of you, Imbibitor Lunae. First it was the Stellaron hunters, now an exiled criminal has infiltrated the Cienjo. Come get me. I've no interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. Save your excuses for the shackling prison. Out of the way! Do not be afraid. Muita opção, não? Better, but I'm afraid you won't be seeing your friends. They're caught in their own bitter struggle. Silence! You're not getting away either! Is that so? Let's heat things up then. Kafka? Blady, listen to me. Unleash the Mara. So it begins. Surrender! Veil to send you. I sense a storm. What's wrong? Afraid to hurt the boy? Oh, Grace. You're all in on it! I wonder if the others are okay. Gotta make this quick. Feel my blade! You two just won't give up. I only have one choice. Did she teach you? Then you deserve no mercy. Can't delay any longer. I didn't wish to harm anyone. But there's no other way. Forgive me. Forgive me. I failed. Boa. This isn't over. All of you listen to me. Stop. Well, Blady? Are you... What did you do? I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Lawfu's hotshot general.
letting you in. General! Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of... My task is complete. That it is. Thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. General, Now is not the time. It has been a long time, old... I'm not him. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Lunarescent Depths, a realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of long-life species may be immortal. You know the Vidyadhara hatching rebirth cycle, General. The waters of the ancient sea have cleansed Danfeng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. I am Dan Heng. Whether Danfeng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. But do not let... Raising old nets only darkens the water, an exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that make... I already told... You did. But to what effect? If words alone were enough to change the heart, this world would be without quarrel. Before I can let Danfeng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that I may not be capable of the things that Danfeng was capable of. you must do it, or my promise will count for naught. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin, had the power... It is as I said. Here we stand so different from one another. I am the general of the Luofu. There are things that I... Let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. Do you wish to see them? You brought them here? Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. I have been keeping careful watch against the abominations of abundance. The hunt is far from over. Yet all the while we find ourselves at war. Do you know something? The Vidyadhara were under... Look, your friends are taking the fight to the Legion as we speak. We need to help them. Heaven Surge. Celestial Dragon. Quick! Let's make it quick. A foregone conclusion.
Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise! This is our chance. How about this? Follow my charge. Here is thunder! I told ya I could fight. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Break! Rules are made to be broken! Decisive strike! My turn. Grace. Heaven's Surge. Cloud-bearing dragon. Rise! This is our chance. Batter up! Conflict is pitiless. You have the worst luck running Time into for the me. masked radiant spirit. Heed my word. Show no mercy! Nem arranhou. Heaven's Surge. Celestial Dragon. Break! Xingyuan, where have you been? Forgive my late arrival, Lady Fu. We are indebted to you and your forces. The seat of divine foresight relayed the battle reports to me. As for The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's author. that is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have... Huh? Is that Dan Heng? You are Dan Heng, right? What's with... It's a long story, March. So, you do have... Let us save such reminiscence for later, shall we? My astral guests. When you first appeared on the Luofu, your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. I was concerned that the Stellaron... Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, Kafka lured you here and broadened the scope of the crisis. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantilia means that the situation is far from under our control. Even if the crisis on the Luofu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the name, whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as... Dan Heng? Thank you, Dan Heng. How am I still one of the nameless? I stand here at the mercy of others without true... But as a descendant of the Vidyadhara. Great!
Everyone's just as heroic as when they arrived. So... There is no master plan, only a bet. A bet on the senior Videodra's incomplete exuviation charm. And on Dong... Hi, Elder? When the Rainbow Arbiter severed the ambrosial arbor, remnants of the curse of the plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, under the direction of the High Elder, the Videodara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the arbor. To commemorate this magnificent feat and... It looks so much like Don Hung. I wonder if... the statue... is that... Don Hung's brother? I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. Do you understand, Don Hong? Since Dong Feng perished, the Luofu Videodara have no longer had an individual capable of performing such feats. What happens next? Essa música aí vai me dar pra me quebrar. Amém que não, né? É 2 dias seguidos que essas músicas me cria problema. Oxe, virou Maomé. Abriu uma vermelha. Abriu. Ele abriu uma no meio, velho. Para que essa música não me gere problema. The annals mention that Scale Gorge waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these... I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. An age past. The palace was left in ruins, and the lady... Here, General. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jingyuan, General, are you planning to face Fantilia alone? I wouldn't say so. I'll be counting on a few friends. General, don't cast us aside. Yes, General. We may not be the mightiest force, but it's our duty as Cloud Knights to protect the Xianzhou.
I understand your sentiments, but the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between... You have a more important duty. Cloud Knights, attention! After I enter the Ambrosial Arbor, and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately and seal off... Yes, General! Lady Fu, if I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full... I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as... Spoken like a true general. Desejo de exploração. Parada dessa aqui que apareceu. Ah, 10 tirinhos. Ah, 10 tirinhos a gente não aguenta, né, velho? 10 tirinhos a gente não aguenta, assim. 10 tirinhos, pô, velho. Aí a gente não aguenta. Aqui eu quero o quê? A bronha, né, velho? Será que... Será que é hoje? Será que é hoje? Não é. Só que não. Paranauê esse aqui. Oh! Os seguintes efeitos funcionam apenas com a erudição. Sobreposição. A donzela do retrato também 24% do dano causado de ataque extras do usuário. Se o PV atual de inimigo estiver abaixo ou igual a 50%, aumenta em mais 24% do dano causado. Eu não lembro se esse cara é erudição. Se ele for erudição, é a carta top pra ele. Vamos ver aqui. Me diga que você é erudição, brother. Me diga. Vá. Ah, ele é a caça. Que sacanagem, velho. Não faz isso comigo. These steps are so far apart. I gotta find a way down. Use Scale Gorge Waterscape to seal the arbor. Treason! Blasphemy! You've lost your senses. You think this will gain the trust of the Xianzhou natives. I understand your misgivings, but my decision is made. That is the course. Very well. In that case, I will report you to the preceptors and have you... This must be the first High Elder that accepted the mission. According to tradition, from then on, successive High Elders were obliged to return to the Dragon Vista Rain Hall. They would guide the tides of the ancient sea to guard and strengthen the Arbor's seal. Do you remember now? Yes. Reverence to the Three Talons, the path to the Great Roots. It's the way to the root depths. Is that some kind of riddle? Reverence to the three... Don't worry about it. Just follow me. Oh, what a huge palace. Universo simulado? Tá no mundo 3. That must have been difficult for them. Imagine how upset you'd be if you had to abandon me. For the Vidyadhara, it must have been a necessary sacrifice. Vamos ver o cabo trabalhar, William. Tô ligado, mas não gosto de fazer muito ele, não. Aí só pra completar, ninguém tem penalidade com a...
Ataque extra. Tome. Mas não deu muito bom não, né? Evil's begun. Enemy targets detected. 1,000 wonders to raise your good omens. Fight as one! Inputting commands. Whoa. Looks like somebody needs a doctor. Look, listen, feel, kick! Can we talk? Que é isso? Your treatment's not Caramba! need a hand. Bagaçaram. have answers? Tirar essa bolinha daqui logo. Never velho. stop thinking. 0 points. Next. 0 points. Toma o giro na Let's cabeça be lá. friends, shall we? Para aqui. Commencing Sai. support. Oh, Quebra. you don't look so good. Seja! Better late than never. SAS Perkibi. Knowledge is the measure of all Vamos apilar things. essa na It cabeça. reveals truth and falsehood. Boa, velho. A pancada dos caras aqui tá punk, velho. Pô, ele não tava marcado. Tá. Toma gizada na testa aí, ó. Pei. Inputting commands. Whoa. 0 points. Na testa. Oh. Homem. Let me tend to your wounds. Gotta get those vitamins. I'm asking the questions. Think. Customers are isso, always véi? welcome. All the best. A pancada dos caras aqui tá tensa, viu? Enough. You don't look so good. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Time to show you. Pô, se esses aqui são os mobs, imagina o boss. Let's test your knowledge. Fail. Na testa. Na testa. Let's be friends, shall we? Chill out. Oh. Just as my calculations predicted. Since when were knowledge and wealth mutually exclusive? Vamos ver agora com a fraqueza, né? Que bicho dá. 1,000 wonders to raise your good omens. Fight as one. Never stop thinking. 0 points. Next. SAS Perkibi. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Seize the moment. Yeah. Fail. Na testa. Enemy targets detected. This, that, and... Look, listen, Matar feel, logo esse aqui. 0 Na points. testa. Next. Já foi. Esse aqui já não tá batendo tão bruto assim.
Let's test your knowledge. Fail. Get out. Na testa. Customers are always welcome. Evil's begun. Commencing support. Inputting commands. Whoa. Looks like somebody needs a doctor. Net markers activated. Time for good old counterattack. Gotta get those vitamins. Better late than never. Do you have answers? Think. Let's be friends, shall we? Oh. Not bad. 5 points. Can we talk? Time to show you. What's in your prescription? Yeah! Enemy targets detected. 1,000 wonders to raise your good omens. Fight us one! Inputting commands. Whoa. SAS per Kippy. Knowledge is the measure of Fala, all Robson Wolf. things. Boa noite, meu querido. Valeu a presença de sempre aí, velho. Olha o giz na testa lá, matou logo. E agora tem 3 caminhos. Isso aqui tá parecendo a saga dos Cavaleiros do Zodíaco. Você tem que escolher o pilares lá do oceano pra poder salvar. Cara, tem um jogo do Narutinho aí que a gente fez o vídeo. Fora isso, só brincando aqui mesmo, velho. Eita, P4 é? Never stop thinking. Seize the moment. All the best. Oh. Porra, velho. Essa galera bate. Ó. Violento. Gotta get those vitamins. É isso. Better late than never. I'm asking the questions. Think. We have the upper hand. Inputting commands. Whoa. Can we talk? Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Porra, velho. Quer matar minha criancinha mesmo, velho? Deixa disso, velho. Better late than never. Ah, botei pra curar antes, brother. Porra é essa, velho? Your treatment's not done yet. Tá muito papel, velho. Time to show you. What's in your prescription? Do you have answers? Chill out. Olha, raio, porcaria. This
happen? Caralho, velho. Pancadona da porra, velho. Let me tend to your wounds. Gotta get those vitamins. Not bad. 5 points. Seize the moment. Yeah. Good omens. Fight as one. SAS Percipi. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Commencing support. Giz na testa. Not bad. 5 points. Caceta. Time to show you what's in your prescription. Pô, não vai recuperar isso aqui não, velho? Toma na testa, cara. Enemy targets detected. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Vitamin! Can we talk? Oh, porra, bati na errada. Porra. Tem restauração, certo? Na testa. 0 points. Toma, 0 points. Commencing support. Ready for another? Your answers? Porra. 0 points, bora. Isso, garoto. Só que eu vou ter que voltar ali pra reviver a figura aqui que tá morta. Cadê a parada do teleporte? Tá aqui. Não, tava aqui, mano. Pô, mas os caras tão punk, velho. Isso aqui foi pegar um elite aqui, velho. Use lanterna cerimonial deixada por vidrar para que contém o selamento. Ao acendê-las em uma sequência específica, os seus correspondentes de ladeira. O encantamento aquático pode ser removido. This is one of the places mentioned in the riddle. One of the 3 talents. If we can break the seal here, we'll be a step closer to the roots of the arbor. Those seals you mentioned, do you mean these weird-looking... Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal. Porra, vamos ter que enfrentar essa bagaceira aí, velho. Did you notice the flagstone the Tem creature was jeito stepping não, on? amigo. I wonder if it had... Vamos ver que aqui a gente vai apanhar. Quase certeza. SAS Percipi. Porra, eu achei que a criatura que tinha tava feliz, ó. Achando que o principal ali é que tinha fraqueza. Welcome, customers.
Que isso, velho? Que isso, brother? Test. Yeah! 0 points. Enemy targets detected. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Velho, que isso, Thanks for cara? the support. Tem que usar, porque se ele vai bater de novo ali, já era. Time to show you what's in your prescription. Better late than never. É, a brincadeira ficou séria agora, meu povo. Opa Be aí. friends. Faz em quem ela bater. Commencing support. Matou, sabia. I won't make the same mistake twice. Thanks for the support. Pô, vai bater 2 vezes? Welcome, customers. Need a doctor? Vitamin! Time to show what's in your prescription! Better late than never. Let's be friends. SAS Percipi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Yeah! 0 points. 0 points. Fail. 0 points. Vai matar minha healer. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Got the defense? Welcome, customers. Yeah! 1,000 wonders to raise your spirits. Fight as one! Ready for another? Oxente, era pra bater em coisa. Eita. I'm asking questions. Thanks for the support. Olha isso. Vai bater na Bailu. Matou. Vacilei. Friends. Não sei se eu passo aqui não, velho. Enemy targets detected. O alto aí, seja o que Deus quiser agora, porque só tem pra bater nele mesmo. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Agora é contar com a sorte aí. Fail. 0 points. A vida dele não desce, brother. Aí, bicho. Answer me. Doido, velho. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Tem que subir umas relíquias aí e tal, senão não vai não, velho. Caramba, vai matar todo mundo de uma só. 50% da vida, por aí. Ready for another? Answer me. Pelo. Então eu vim com o filme normal. Fight as one! Knowledge, the measure of truth and falsehood. Vai, Lu. Test. Matou um. Ready for another? Matou dois. Matou 3. Aqui vai ter que vir com time raiz mesmo. Pra galera que eu não consegui upar o suficiente não.
Cadê? Vamos de formação. Vou botar ele aqui. E let's make this quick. E aqui a gente... Ih, ela tá 40 ainda. Ferrou. Aqui tá todo mundo 40. Eu vou levar ele mesmo, véio, pra bater. Ficar dando uma porra dos hits extra dele lá. That enemy certainly isn't friendly. Agora vamos ver, né? Que bicho vai dar aqui. Move carefully. Vamos tirar logo esse cachorro daqui antes que ele chame o amiguinho dele. Answer me. Fail. Let me tend your wounds. Lance ablaze. Lance! Forward! O cachorro já foi. Agora vamos cuidar dele. Agora pode até ligar o alto, né? E aí, pra interferir, a gente interfere em alguma coisa. Answer me. 0 points. 0 points. Gostei desse 0 points. Pô, matou, revive. Toma 0 point. Toma uma pilaça na cabeça, vai. 0 point. 0 point. Véi. 0 point. 0 point. Rapaz, a vida do cara não cai, velho. Olha ali. Jesus amado, que boss ignorante é esse, véio. Ah, agora eu quero ver. Não vai cair. Caçamba, velho. Zero point. Jesus, velho. Olha que essa pancada é forte demais, velho. Tem que... A vida do infeliz, velho. Quebrou. 1000 só. Jesus. Cadê a cura, Bailu? Não der cura, ele vai morrer. Vai fazer o que aí, velho? Agora ela começou a curar. Eu peço pra eu ver a vida. Ui! Que é isso? Você bateu no certo agora. Morre, infeliz. Did
Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal. Dois, três, quatro. Pô, tem mais de um aqui, velho. Dois. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal. Dois. Três. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal. Dois. Entendi já. Três. Quatro. It worked. General, did you hear about Miss Tingyun? I received word from Lady Fu. The depth of Fentilia's infiltration, along with her meticulous planning, makes her extremely difficult to guard against. The Cloud Knights will carry out an investigation. Vou procurar o que eu tenho que fazer mesmo, que é melhor. Our most pressing matter is to put a stop to Fentilia's scheme. This sanctuary is but a vision. Break! Just. Lance! Forward! Answer me. 0 points. Just. Failed. Hit! Answer me. 0 points. Past victories don't guarantee future ones. Nem vi azul. Tá de boa. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Failed. This sanctuary is but a vision. Break! 0 points. Lance! Forward! Answer me. Just. Hit! Answer me. Failed. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Lance! Forward!
Past victories don't guarantee future ones. Ah, aqui não vai ter monstro não, é? Breaking before the Ambrosial Arbor's resurrection. Oh, meu Deus. Lá. Primeiro esse aqui. Hey, check it out! The bases of these stone lanterns are different. Hey, check it out! The bases of these stone lanterns are different. Hey, check it out! The bases of these stone lanterns are different. As bases. Pra mim essa aqui tinha ficado. Hey, check it out! The bases of these stone lanterns are different. Minha filha, mas eu vou fazer o quê? Hey, check it out! The bases of these stone lanterns are different. Ah, bom. 2, 4. Aqui, 1. Peraí. Okay, let's head to the third seal. Outra onde? Pra... Se por aqui vai ou se é por aqui? O que tá mais previsível por aqui. Vou voltar aqui o caminho. Ah não, pra direita aqui que eu já fui. Porra, sem fraqueza dessa. Tirar raio, né? Zero point. É o tanque aqui que faz diferença. Isso, garoto. 0 point. Knowledge, the measure of truth and falsehood. 0 point. 0 points. 0 point. This sanctuary is but a vision. Break!
The last of the 3 talents is here. Our people sing the Hymn of Clouds and dance to waters cherished. This mural portrays the Vidyadhara young. They acquire knowledge and depart for different places on the Xianzhou. This mural is pretty interesting. This mural must be related to the others here. It tells the story of the Vidyadhara. Hey, do you think this could be related? Perhaps. Perhaps? Fair enough. It's tough racking your brains all the time. I'm struggling to keep track. What seems to be the problem, friend? It would appear the seals have you at a loss. Não deu Could the com... murals in our vicinity be related to... What seems to be the problem, friend? It would appear the seals have you at a loss. Could the murals in our vicinity be related to the seals? What seems to be the problem, friend? It would appear the seals have you at a loss. Could the murals in our vicinity be related to the seals? Agora entendi. Aqui nasceu. Depois que o bebê nasceu, aconteceu o quê? Isso. Por esses murais aqui. Vai não. Nasceu, foi teleportado sei lá pra onde. Renasceu. Cagada pura. The reverence to the 3 talents is complete. Now, we must head for the roots of the arbor. The roots of the arbor are still growing. It's Fantalia. We must hurry. Porra. Pelo. Ali, sério, viu, brother? Lance! Forward! Coloca os caras mudam o elemento para outro. Lance! Forward! Zero points. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Zero points. Answer me. What's in your prescription? 0 points. Reach the end of the story in your own way.
Podia ter uma paradinha de teleporte aqui pra gente se curar e tal. Tô só um negocinho desse meia boca. E aqui. Voltar tudo na paleta, velho. Mas... tô curado já. Sei que não tem luta aqui, mas é difícil não ter. Is that a dragon? We've reached the end. These are the roots of the ambrosial arbor, where the vestiges of a reverence to the three talents, the path to the great roots. This is it. Under the power of the high... Now, I will break. I hope everyone is prepared. Vamos ver a bagaceira que vai dar aqui, né? Ó, beleza, beleza. O problema é quem vai ser aqui, né? Mas eu acho que o time tá bom aqui pra isso. Dan Heng sendo o principal. Não, se a gente morrer, a gente muda pra Serval. A equipe deve incluir Jin Yuan. Eu tenho ele? Oh, aí perfeito. Vou botar Baililves aqui. Não, Baililves aqui não. A gente bota esse aqui que é frágil aqui do lado. Porra, velho, e agora? Vou deixar o Dan Heng de fora, brother. Bailu. Botar o tanque pra proteger a galera aqui, velho. Ou assim, ver que merda vai dar. Ele é raio, daqui é luz. Has the general of the Lawfu Tô chosen dizendo to que vai grace ter me luta. with his presence? That witch! She was here waiting for us the whole time! Show yourself, Fantilia! And the benefactors, too. Oh, patience, patience. Let me make... Now I see why the disciples of Sanctus Medicus hold themselves in such high regard. The Arbor's traces really do possess the power of metamorphosis and resurrection. Fantilia, what is she doing? A mulher ficou gigante. Vamos ver se a gente consegue matar ela. Benefactors, behold this beautiful body. The miracles of abundance live up to the name. Let's see if I can put it to good use. Se dia 1 for derrubada, a batalha... Beleza. Porra, ela ainda tem 3 cargas de vida. Jesus amado. Fantilia has usurped the power of the Arbor. All of you, focus on destroying the Phantom Flowers. I'll go for the body. Defend the weak. Look, listen, feel, kick! Is that it? So much bark with so little bite. You're... This body was born of the Arbor. That's some strong wind. March, careful. Flaming lance. Forward. Se ela ficar tirando ponto de ação, vai dar ruim, né?
Não vou conseguir me curar. Mediocre. Do you have answers? For the Shinjo! Gotta get those vitamins! Not bad. 5 points. Is that it? Try untangling yourselves from this. The weeds in my garden give me more grief. Your arrogance betrays you. Gente, na árvore? Ah, não vai estar de sacanagem comigo. I'm asking the questions. Think. Fail. Get out. Ah, bom, foi nela. To victory! 0 points. Next. Time to show you. What's in your prescription? Not bad. Tomar 3 barras de vida é puxado. Time to go on the offensive. Do you have answers? Never stop thinking. Fail. 1%. Get out. 3%. Is that it? Plantinhas são chatas. Ele pode dar, né? Time for the radiant spirit. Heed my word. Show no mercy! Blind insects. Posso fazer isso então. You fool. Bom, ponto de perícia recuperado, aí deu bom. Somebody needs a doctor. Toma aqui uma curinha. Not bad. 5 points. Primeiro eu vou botar ela pra bater aqui. Bota aqui. Depois a gente faz 0 points. 0 points. Toma na testa. Pô! Bem que não foi na testa não, né? For the Shinjo! Lamps ablaze. Flaming lamps. Forward! Porra, mas aqui ainda é a primeira barra de vida dela, bro. Jesus amado, velho. Look, listen, feel, think. 0 points, vai. 0 points. Já toma o pilar na cabeça, vai. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. On my command. Vanquish the abomination. 0 points. Crushing Segunda an ant with fase. the weight of a star. How indulgent. Jesus amado. É isso. The universe will end in destruction, and with it, the Time to show you. As pontas agora voltaram boazinha, filho. What's in your
Sem nenhuma penalidade. Lance at the ready. É tudo proibido ali, né? 0 points. Next. Let me tend to your wounds. Problema. Tá diminuindo minha vida, miserável ali. Not bad. 5 points. General of the Seja, can your feeble strength survive this calamity? Don Hong, you take it from here. Did you think it was over, Fantilia? Tem um Paranauê aqui, né? Oh, a scion of Perm. Have you finally remembered your duty of watching over the arbor? O poderzinho pra carregar, né? Saquei, manjei você. Cara, quando eu quebrei esse negócio aqui, funcionou. Então, mas porra, não tira vida nenhuma, velho. Fail. Get out. Testa. Time for the masked radiant spirit. Heed my word. Show no mercy! I'm on guard. Looks like somebody needs a doctor. Tem muito o que fazer, não. I'm asking the questions. Let's test your 0 points. For the Senjo! You bully! Shine, celestial space. Ah, não mate minha healer não, brother. Pera aí que você deu uma pancada nela ali. Pera aí, pô. Lance ablaze. Flaming lance. Forward! Opa, e as folhas não morrem. Só ping certo. Ah, tchau. Ah, pingou certo, pingou certo, pingou certo. Not a scratch. Pingou certo. Aqui a gente só precisava curar todo mundo aqui. Porra, mas apertado, viu? Apertado, hein? O alvo único. Quebrou. A foregone conclusion. Vanquish the abomination! Fracture! Tá quase enchendo. Shine, Ê, lasqueira, lá vem ela. Was that it? Tinha quebrado agora, bro. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Epa, não pode matar ele não. Do you have answers? Never stop thinking. 0 points. Next. Fail. Get out. Looks like somebody needs a doctor. Ele morrer, a porra acaba, velho. 1,000 thanks. You bully! Matou. Última barra de vida. Vamos tentar sobreviver. So much effort to crush us, and met with so little success. Não provoca, It's velho. almost as if you can't wait to be acquainted with them. I'm afraid you won't have the chance. Não fica provocando, velho. Tomou uma gizada na testa. Eita. Time for the masked radiant spirit. Heed my word. Show no mercy! It is time to put an end to this. Ah, aí matou todo mundo. Your treatment
done. 10 points. Porra, o cara... O que é que ele faz agora? Out of ideas, Fantilia! Devolva as paradas, tudo. Indestructible. I'm asking the questions. Let's test your knowledge. Ela tá mais frágil, né? To victory! Let me tend to your wounds. Seja! Vai, enche essa especial, vai. Isso, garota. Time to show you. Isso. Fala, Fagner. Ah, nem lembrei dessa porra, velho. Tô tenso aqui, tô tenso, velho. Tô tenso. Tô tenso. Boa, aqui é boss, pô. Boss não tem automático, não. Toma na cabeça, miséria. 0 points. Ah, não teve 0 points, velho? Não teve 0 points, velho. 0 points. Isso, garoto. 0 points. Eu nunca gostei tanto de ouvir 0 points, Wagner. 1,000 thanks. 0 points. Que isso, rapaz? Que isso? Toma na cabeça. Ah, show de bola, pô. Isso aqui é caprichado demais aqui. Ah, voltou a outra? A gente mata uma, volta a outra? Que porra é essa? I'm asking questions. Vou puxar pra mim aqui a bagaça. Já foi embora lá também. Vamos curar você, né? Aqui, cura todo mundo. Ah, porra, ela vem com essa merda desse negócio de tirar vida, velho. Ei, porcaria. Já foi providencial, né? Bate com todo mundo. Your answers? Sim, já tô testando os 0 points aqui, né, velho? 0 points. Recuperação nele. 0 points. Cara, pra ele bater mais, você precisa ter alguém botando debuff, né? Que eu tentei um time aqui no início da live aí, mas não tava bem equipado, né? Então não deu muito bem, não deu muito certo. Mas aqui mesmo ele tá quebrando o galho, velho. Ele não bate tanto extra, mas quebra um galho, velho. Aí, ó, 0 points, 0 points. Toda hora um 0 point, 0 point. 0 point. Nice teamwork. Time to end this. Time to show you what's in your prescription. É toda hora um 0 points aqui. Lance ablaze. 5 points. Tentar matar ele com fogo só pra não dar ousadia pro general. Dizer que foi, ó, 0 points. É, mas vai ser o general mesmo, tem jeito não. Já o miserável. Esse aí eu queria, esse aí eu gostei da. General é miserável, velho. Ó, não matou não. Forgive my indulgence. For my next trick, I shall turn the power of the destruction will eat away at your flesh. Let's start with this arrogant Seja general.
transformation of the Cienjo General into a Void Ranger would cast the Law Fu back into chaos. Destruction works in fascinating ways. What are you? Porra, show de bola. Not bad, General of the Hunt. But all I lost was a body stolen on a whim. And you, how much longer can you last? The destruction of the Cienjo is nigh. Be gone, pawn of destruction. Tell the Legion that the vengeance of the Hunt will fall upon them. Show de bola. Eu tava usando a... Esqueci o nome dela. Tem uma 4 estrelas aqui que era que eu tava usando. I'm still alive. And it would seem the two of us can still... Fantilia, a truly fearsome enemy. If she hadn't attempted to turn me into a pawn of destruction, Fantilia had established a link between me and herself. Her well-timed strike gravely... So it was all part of the plan? When Don Hung stabbed you, I was scared to death. Acho que é Pela. É a Pela que eu tava usando. It takes more than that to destroy an emanator of destruction. Fantilia won't be stirring up trouble anytime soon. Don't worry about her infecting the Arbor again. It's just that sealing the stellar... Leave that to the Master Diviner. I'm afraid I may be... General, keep those eyes open. Now's not the time to fall asleep. Hey, wake up! It's getting late. Where to now? Vamos ver aqui. Não, pô. Não dá pra fechar ainda não. Tá no 3 ainda, pô. Tenacidade que desafia o tanque. Não, no 2 ainda. Porque os outros Edilons não servem aqui não, pô. Não é igual não quando muda a bagaça ali. Ah, não comprei ainda não.
Pô, esse negócio me dá agonia, esse pontinho vermelho aqui. Nessa cidade aqui, velho, eu só achei lojinha inútil. Não achei a dos itens nessa aqui, não. Eu achei na estação lá. E na Vila Rochedo, mas são do outro... São da destruição, né? Na cidade aqui eu não achei, não. Tenho que procurar com calma aqui. Fiz um tiro de 10 aí, mas não deu nada. Como é que eu tô aqui? 5. Aqui eu não vou summonar nem aqui, velho. Não sei se a Kafta vale pra mim. Essa aqui não... Natasha não serve de nada pra mim agora porque eu tenho a Beilu. Essa aqui muito menos. Então essa aqui eu vou pular, vou esquipar, véio. E aqui eu não vou pegar Idolon não, porque também a Natasha e ela aqui... Vou esquipar. A loja que eu não passei. Deixa eu ver aqui na loja. Isso aqui a gente coloca pro máximo. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui tem que esperar virar. Ela coloca dot, velho? Eu sei que ela precisa de dot também, não? Ó, tem uma lojinha logo aqui na frente. Será que é essa? Aqui é a barraca de comida, ó. Tem muita loja aqui, velho, nessa cidade. Você fica perdido pra ir, ó. Olha, aqui tem outra. Que é uma... Essa aqui acho que é uma biblioteca, um negócio desse. Buying a book? Which one do you... Aqui é de livro. Aqui já é livro. Aí aqui tem mais 3, ó. Máquina de vendas automática, Nutri Tesouros, Banca da Mercearia. Máquina de venda automática, tá vendo? Máquina de venda automática. Aqui, resgatável com estrares. Ah, essa aqui, vamos ver aqui. Não, tem, mas só que é uma cacetada, né, velho? A gente fica perdido, essa porcaria. It's getting late. Where to now? Vamos ver aqui. Pô, investigar? Não, eu quero... Ah, rapaz, eu quero é comprar, brother. Aqui. Ó, conta pela receita, velho. 250. The value of choice lies in unwavering resolve. Aí tem outra ali, tem outra que é outra moeda. Esse aqui foi Stras, não sei o que lá da bagaça, aqui com Eterna, não sei o que lá das quantas. Ah, aqui vai ser a do... Aqui é a da nave. Essa aqui mesmo. Minha missão tá aqui, então a gente vem pra aqui. Pô, a missão secundária tem de cacetada aqui pra eu fazer, velho. Ontem eu fui fazer uma secundária, aí me travou, tive que fazer uma principal. Acabou ficando um boss principal aí sem ficar na live, velho. Sacanagem. Aí, ó, aí diz que é pra ver a Kafta primeiro. Eita, pô, já vou ter que aí, já entra numa secundária pra poder... Cadê a Kafta? Eu sei lá qual é a mais a dela.
Fale com o Dahal, não. Caçador, mentalidade. Aqui, vamos pra essa daqui. Aí não tem nenhum teleporte próximo, é, brother? Tá de sacanagem comigo, velho. Aqui, mais próximo é esse aqui. Hiding out at the Divination Commission? Pra trás. That's a bold decision. O cara já, pelo menos, não tem bicho enchendo o saco aqui. Tem o quê? She should be around here somewhere. I knew you. If we had Elio's eyes, the world would not appear as it does to you and I. There are myriad possibilities overlapping one another, representing the consequences of different choices, and in every passing moment, an infinite number of choices. So, was this your choice? To respond? I do. Blade is in a prickly situation. On the sea. Being stricken with Mara is the inescapable destiny of the long-life species. It is a madness triggered by the accumulation of emotions and memories. After we arrived on the Cienjo, the Mara in him flared up so violently that even my spirit whisper couldn't suppress it. My plan is to use Spirit Whisper to temporarily seal the Mara by reducing its potency. I need to focus all my concentration. I know when danger will come and what form it will take. Don't worry. Together we can do this. Now, there are wandering monsters nearby. They'll spell trouble if we let them hang around. Ou só isso, não foi uma missão de 1 hora, né? What was that? The sanctuary is but a vision. Pô, mudou. Ah, sim. Answer me. Eu tava acostumado a ter o general no meu time. Eu vi o Dan Heng, que mudança, hein, velho? Test. Knowledge, the measure of truth and falsehood. 0 points. Lance! Forward! Failed. Answer me. Hit! 0 points. Test. Failed. Reach the end of the story in your own way. Porquinho tá ruim de matar, que tá danado. I've no interest in conflict. Your The answers? truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Answer me. 0 points. It's time. Fighting is Lance meaningless. ablaze. Lance!
points. Test. Fail. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. 0 points. Not a scratch. Answer me. 0 points. Test. Esse aqui não é de Deus não, viu, velho? Nice. Porra. Tirar esse aqui. Nice. No match for me. The sanctuary is but a vision. Break! Answer me. Fail. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Lance! Forward! Ó, 0 points aí, ó. 0 points. 0 points. 0 points. Fail. Test. 0 points. Answer me. Hit!
That felt Sim, é a like a Bailu, time. Anderson. It's good to open my eyes and see you back here. I've weakened Blade's senses to the outside world, so that he's only able to hear my voice, and I'm going to transfer his consciousness away from the Xianzhou and cleanse his memories of Jingyuan, Jingliu, Insing, and your friend, Dan Hong. Yes, as compensation for helping me. You don't have any questions? I put you into a deep sleep. Oh, don't rush. We still have time. One rule, though. Please, let's play Truth. It's a game I play with Silverwolf all the time. Kinda psychological. Both sides. So, one of my answers will be true, the other will be false. We don't have much time. Let's do 2 rounds to start. You ask me 2 questions, and you'll also... Oh, that's not allowed. Ugh, the game only works when both sides follow the rules. But I give you my word. I will abide by the rule of one. I'll go first to give you a demo. Oh, don't be nervous. The first question is quite trivial. You can tell the truth or tell a lie. My first question is, what do you think about me? Huh? What do I think? How should I answer? If I tell the truth, I have to lie the next time, and vice versa. Or I could just cheat. Is that really an option? If I tell a lie this time, I'll have to tell the truth next. And there you have it. It's a pretty simple game. You're hiding your feelings well. I'm afraid we'll have to put our game of truth and lies on pause. The Cloud Knights are here. I need you to help me get rid of them. That won't work. No matter, this conflict is inevitable. É, bem isso, Fagner. Hoje foi a live do Zero Point. Test. Failed. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Hit. Lance. Forward. 0 points. Failed. Answer me. 0 points. É muito ataque extra, brother. Olha que meu time nem é de botar dot. Reach the end of the story in your own way. See, the future always seems like infinite possibilities. I need to use the Spirit Whisper on Blade again. The game continues. Your turn. So, I get 2 questions. Only one of which, what should I ask? When I came to on the space station, I remember seeing Kafka. But everything before that is a blur. Shouldn't I?
Genetically speaking, you are my child. A quarter of the data that makes up your body comes from me. Of course, neither Silverwolf, Blady, nor Sam are well suited for looking after a child, so the burden of mentoring you fell on me. It was a stressful job, and I dumped you on the train as soon as I got the chance. No matter what she says, she looks like she's got something up her sleeve. I see the look on your face. Don't bother asking. I can't tell you if an answer is true or not. Make your best guess. The rules of this game are like reality. We all think we have infinite possibilities. The future is like... Do I sound that negative? If you don't believe me, try it for yourself. Soon we will... Uma simples missão não pode ser fácil, cara. Tem que demorar 1 hora a missão secundária aqui. Tá maluco? Ah, mata os guardas e volta. Não, tem que matar 452 guardas pra poder finalizar. Tá doido. The sanctuary is but a vision. Break! Answer me. Fail. Hit. Lance. Forward. A test. 0 points. Answer me. Pô, é mais longa que essas, é, velho? Caralho. Lance. Forward. 0 points. The sanctuary is but a vision. Break! Answer me. Fail. A test. What's in your prescription? Hit. Answer me. 0 points. Knowledge, the measure of truth and falsehood. The sanctuary is but a vision. Break! Fail. Lance. Forward. Porra. Essas secundárias eu acho grande demais, velho. Podia ser mais curto um pouquinho. Aqui é um exemplo, umas 2 levas de bicho desse aqui. A primeira que foi 2, o Cavaleiro da Nuvem, pai. Não, ainda tem brincadeira de perguntinha, bababá. Well, you're doing a great job. The future is still clear. The real test lies ahead. The young sword master of the Cloud Knights. He will... Until then, let's continue our game. It's my turn again. Second question. Do you want to see me again? What kind of question is that? You always ask for whether I'd want to. It seems obvious to me. I guess I do want to see her, so my answer is...
Okay, I'm done asking. What a surprise. Well, it's your turn to ask a question. This is your last question. Surprise me. I don't know if Kafka was telling the truth in the previous question, but what should I venture into a whole new topic? When I came to on the space station, I remember seeing Kafka, but everything before that is a blur. Shouldn't I ask about my past? Because you were created for that purpose. Your body has been transformed by the power of an eon. You are immune to Stellaron contamination. Therefore, you could say that you... Stellaron hunters. The General was merciful enough to let you live, but you haven't shown the slightest bit of gratitude. Why are you here? Because he was struck by my spirit whisper. My powers of suggestion are capable of convincing people to accept my orders. Defeat this little boy and your mission is over. You witch! Ah, a gente tem bônus com ele. Ah, não. Qual é, velho? Tirou o bônus, como é que foi isso aí? Ah, porque tem as armas, né? Punish evil! You bully! Answer me. Fail. Lance! Forward! You're all in on it. What's in your prescription? Out of moves. Test. 0 points. Pô, de novo? Ah, não. Agora eu não protejo. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Cut through the ranks. The sanctuary is but a vision. Fail. 0 points. What's in your prescription? Answer me. Agora 2 barras de vida, né? Vamos ver. Lance! Forward! Test. You're all in on it. I'm just warming up. Answer me. Hit! Knowledge, the measure of truth and falsehood. Fail. The sanctuary is but a vision. 0 points. Lance! Forward! Cut through the ranks. What's in your prescription? Test. Fail. Mediocre. Come get me. Mediocre. Punish evil.
evil! Lance! Forward! You're all in on it. Out of moves. Answer me. 0 points. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Failed. What's in your prescription? The sanctuary is but a vision. Break! Porra, não espada. Perdi. Cut through the ranks. I'm just warming up. 0 points. Lance! Forward! Punish evil. What's in your prescription? Papai Bailu cura demais, velho. You're all in on it. Out of moves. The sanctuary is but a vision. Break! I failed. If it weren't for you, that kid would have had me and Blade in the shack. Of course, Sam and Silverwolf would have broken us out, but Bladey would have been gravely injured. And if possible, I'd like to avoid that kind of future at all. Can I leave now? Yes, the Mara in you is temporarily suppressed, so long as you avoid overstimulation. Wait, you're not leaving? I am sorry, Kafka. There is a person. Then it's in your hands. Elio didn't say anything about what happens next. Thank you for coming to my aid. I appreciate it. I remember you. You once followed Kafka, didn't you? There was a time when she was on a mission. I've yet to see anyone follow her for as long as you did, and live to tell the tale. Every Stellaron hunter has a deal with Elio. I do not know the nature of those deals, but I do know that Kafka and I agreed to take orders. She will have done many things to keep you alive until now, young one. Então, como eu sei que esse fechamento desse mundo 3 também não vai ser curto, vamos ver se a gente deixa isso aqui para amanhã, né? Porque já foi o horário aqui, mais de 2 horas de live aí. Então é isso, meu povo. Obrigado a todo mundo. Até a próxima e fui!